So tonight, I will show you on how to design using Canva. Canva is an online application where you can create a very nice post, a very nice thumbnail, no? Especially if your work is social media marketing and management, this tool is very useful. Now, if you are only using a free account in Canva, there is a limitation on it. But still, it's very nice, no? Very nice yung mga designs. Kahit na may mga limitations, but you have to, but you can use, rather, you can use other other designs or other tools, no, na maganda naman kahit na may limit siya. So, kung example, wala tayong pangbayad or the premium account, you just use the free account lang muna. If you are curious how much is this, the price of Canva is, kung pro account siya, yan, depende kasi siya. Kung pro account, it's about 2.5, 2.5. Yeah, 2.5 in 1 year for one person. But you can share your login to your friends. So say for instance, user their phone lang. Okay. Now, example, 5, no? 5 ka-members, pwede kayong mag-share tag 500 in 1 year na. So, wala na siya limit. Makagamit ka sa mga uban na mga tools. So, pag na may ano, pwede kayong hati-hati sa bayad, no? So, uh, first step, you can follow me if you want to follow. First step, in Canva, of course, you need to have an account here. And then, you can create a resume here. No, ito yung mga available na features sa Canva. You can create document, you can create whiteboards, presentations, social media. So, sa social media, example, mag-create ka ng Facebook post. No need to resize because there is already a template for a particular social media. Example, sa TikTok, no need to resize na, no? Automatic na ang size ni Canva. You can also create videos here. You can also print products and you can also create website, no? So ito yung mga features niya. But aside from that, you can also create a very nice resume, no? Maganda ang resume dito. Hindi kagaya ng old na format natin using Microsoft Word. It's a plain white and a black text, no? But here sa online, iba yung hitsura ng resume. So kung dati ay nagsasubmit tayo ng black and white lang na resume, so online, iba yung hitsura ng resume. So click mo lang yan and then change the text, double click it, or if you want to change the photo, you just select and then you can upload your picture, upload the file. So, pwede kayong mag-upload ng mga files here. Videos and photos are accepted. Halimbawa, mag-upload ako ng picture. Tapos, i-ano mo lang yan. So, kung gusto mo, tanggalan ng, double click mo lang ha para drag. Yan, pwede mo din ganyan.
Tapos, kung hindi premium ang account mo, you cannot remove the background. But there is an online application where you can remove the background. You just type background remover, and then you can use remove.bg. Then you upload the file, you locate the file, then download the file. Yan, so wala na siyang background. Saka pa i-upload, no? So remove first the background, and then upload the file again. Then you put your picture. Okay? So, kailangan lang meron kang formal photo. Yung iba, picture nila naka-half body. So, pwede man, no, half body. So, depende siya sa space. Depende din sa template ng resume. So, for the resume, you just describe, you put your objectives here, no? A short description about you, and then you put your education, your work experience, then the contact information. So, how to use Canva? To edit, you just select, no? And then you can type, no? Type. Sa left side, may mga tools din. You can insert text if you want to insert text. Yan, i-click mo lang and then type, no? So that's how to insert, and then you can move. Select lang and then move. Then aside from text, you can also insert elements. So example, if you are looking for an icon, example, you want to insert the icon of Facebook. So you just type Facebook, and then you can see the icon here of Facebook. Yan. So pwede kang mag-insert ng mga icons, or halimbawa, gusto mo lagyan ng phone number, you just type phone. Yan, or phone icon rather. Then, i-move mo lang. Yan. Pero if you can see a crown, that is a premium account. So that's for premium rather. So piliin mo lang yung walang crown. So, and then siya mag-load. Type mo lang. Okay. So how to change the color? Select mo lang, and then you can see the properties on top. So select, and then this is the color. Then i-click mo lang ang plus. Then you can change the color. You can also put a correct color, no, exact color. Example, you want to put an exact color of Facebook. So first is you just type Facebook color. Yan. Kasi that's an icon of, no, that's a phone. So example, icon ng Facebook. Yan. Halimbawa, white ang na-insert mo. Tapos, gusto mong kunin yung color ng icon talaga. So, how to get a correct color of an icon? So, type mo lang, and then click mo lang yung image. Ito yung correct color ng icon niya. So, select mo lang yan. Pwede mong i-save ang tawag nito, ang file, no? I-download mo lang, or snipping tool mo siya. Yan. So, save mo, Facebook volume.
And then you go to color picker. Type color picker. Yan. Then you go to image color picker. Use your image, upload the file, select the file, and then click mo lang. Then you can see the code of the color. Copy it. Then you go back to your Canva. Then you choose the icon. Then click mo ang color. Tapos click mo lang ang plus. I-paste mo ang color dito. Paste mo lang. And then that's it. So that's how to copy a color, no? Kung gusto mo talaga same ang or exact ang color niya. No, same with the other icons or with the other elements, no? Kung mag-add ka ng mga elements dyan, tapos lagyan mo siya ng color, and then gusto mo kumopya ng color, so isave mo muna ang color. Then after that, you upload it in color picker. Then you can copy the color, no? Now, color is very important. Hindi pwedeng iba-iba yung color mo. Kasi meron tayong tinatawag na branding, no? Have you observed in Facebook, di ba? Ang color ng Facebook is only blue and white, no? Wala nang iba. So same with us in our brand, no? As a virtual assistant. When you create a page like in Facebook page, no? That's part of our social media marketing na lesson, no? So when you create a page, sa background mo pa lang, sa cover photo mo, sa mga post mo, dapat you have to maintain your color. Kung ano yung color na nasa taas, no? Nasa cover, dapat mag-blend din siya sa mga post mo. Okay? So yun ang dapat tandaan natin. Now, in our activity, now, aside from resume, you can create different posts here, no? Now, in our audiogram activity, kasi, di ba, we have audio editing, no? The file will be used to our audiogram activity. So, next to audio editing, it's an audiogram activity. Now, what is an audiogram? Okay, audiogram is part of our social media marketing na work or sa podcast, no? Combine na siya. I will show you a sample. I've already shown this one before. Pero ibalik ko lang. Yan. Para makikita niyo kung paano siya gagawin. So, ito yung trabaho ko. So, I also manage social media of a client. And then every day I posted audiogram. So from the audiogram, podcast yon ng client, and then I get the clip, tapos binigyan ko siya ng caption, and then nilagyan ko ng mga hashtags, tapos ito, no? Now, this one is already a template. So, dapat every time na meron kang bagong i-upload na audio, audio lang ang ma-change. Pero yung design mismo, same lang. Same with the color, the arrangement of the icons, no? The picture, and ito lang ang i-change mo. So, yun yung tinatawag nilang branding, no? You have to be careful on the colors, no? Kasi magagalit si client pag iba yung color na ginagamit mo. No? Pwede kang mag-ask ni client kung meron ba siyang code for the color, or else you apply the color picker, no? Yung pinakita ko kanina. So, ito yung gagawin natin ngayon. Audiogram. Okay?
But before that, of course, we have to decide the output will be posted in our Facebook page, no? Create tayo ng Facebook page soon. Hindi pa ngayon. But we have to prepare our post. Okay, so after creating an account in Canva, okay, you just click on create design. Now, this one depends where you post the design, no? So example, if it's in Facebook, of course, you just type Facebook post. Okay? Then sa Facebook post, meron ditong naka-landscape, meron ding square. So depende sa iyo kung ano yung type, no? Or size ng design mo. Is it landscape or square? So i-click mo lang square. Then you can use thumbnail. Thumbnail. You can use template rather, no? So pwede kang magpili saan diyan gusto mong design or else ikaw mismo ang mag-design, no? So first, i-explore mo yung left side. Ito yung mga elements na pwede nating magamit, no? Yan, i-search mo lang din kung ano yung gusto mong ah, i-insert, no? Nandito lahat. Halimbawa, gusto mo maglagay ng mga lines. Yan. Sa Pro account, maganda yung lines nila, no? Mga lines. May mga graphics na lines. Yan. Pero, okay lang naman kahit na ito lang muna. Mga free na mga elements, no? So, how to design? Just click it and then put the shape here, no? So, depende sa'yo kung gamit ka ng template or hindi. Or ikaw mismo. Pwede din mag-insert ng frame instead of shape. Frame. Na, hindi niya makita ang frame. Bakit may limit? Damo good na yung frame. Yan. Okay. So, usahay lang. Usay wala. Pwede na puntangan mo frame and then at the same time, lagyan mo ng shape. Circle. Sa shape. Pwede mo siyang i-overlap para gawin mo siyang border. Then, you can right-click and then send to back. Yan. Tapos, pwede mo i-change ang color ng frame to halimbawa, meron kang color na ganito. Yan. Then, you can also change the background. So, nandito may background sa pinakababa. Pwede mong lagyan ng gray color or pwede din color mismo, no? May color dyan sa taas. Yan, pwede mong i-change. Bawa yan. Tapos, mag-upload ka ng picture mo. Bawa ito. So, ang frame, ang kaibahan ng frame sa shape, yan. Automatic siya kaya lang. Lagyan muna natin ng background white. Kung i-upload natin yung may background, sometimes I put a background with a photo. Halimbawa, ito, tinanggalan natin ng background. Yan, pwede naman
Ganito, tapos lagyan muna natin ng background. Yan, i-white natin. Then you can copy the picture. Yan. Crop mo muna. Yan. Para meron siyang background na white. Then save it again. Tapos, lagyan mo ng file name. You upload again the file. Yan. So, ito, mayroon na siyang background. So, pag-insert mo dito, may background siya. Okay? So, that's how to insert picture. And then, if you want to insert text, you can use. This one is a paragraph na size. This one is heading 1. Okay, so you can put your name. Then you can move it. Then you can also manually, so lagyan mo ng mga icons. So punta ka sa elements. Halimbawa, gusto mo maglagay ng Facebook na icon. Okay, meron dito mga options. Facebook logo circle, Facebook icon, wait lang, icon. Tapos, mga ano man siya, mga premium, diba? Okay, so this one is free. Then you can put the color blue. Tapos, bigyan mo din ng Twitter. Search ka din ng Twitter. Or meron pa bang Twitter? X naman ngayon, di ba? Pero, yan, color, X na siya. No? Twitter na yon. So, you can use X. Or pwede naman kahit na pang Twitter icon, yung old format ng Twitter. Na lang. But, syempre, dapat pareha ang color niya, no? So, you can change. Now, kagandahan dito na sa Canva, kung ano yung in-apply mo na background design, no? Mga background, kukopyahin niya, no? So, every time when you apply a color, automatic na niya ma-detect kung ano yung in-apply mo dyan. So, dali ka lang maka-apply sa ibang elements kasi nandyan na siya, no? So, dito sa left, lagyan mo ng text, no? Depende kung ano yung gusto mong ilagay. So, example, pwede din i-apply or i-upload. Pwede naman pwede ka mag-hey there. Okay. Mas maganda kung white para mas dali. Pwede din hi. Hi. Ganyan. No? Tapos, ang sapay mo mga ipang-sulat-sulat nila.
na ako yung mga samples din. Lessons. Virtual assistant training. Then, sa reviews. Na-remove naman siguro ito kung kanila ha. Na ako yung mga, ay, delete na ako. Balik na, balik na. Pagpagta, kay parang gwapo siya sa derita sa, ay, pro, na balik na sa design. Dili na lang ka para mas dali. Or you can type virtual assistant. Virtual assistant template. Pili ka lang. Gwapo din. Pili ka, mamili ka. Naamoy whole body ay pro maghapon. Or half, no? Isa pang sorry, gwapo din. Batik mo lang. Pro. Gwapo ta niyo, pero pro lang siya. Search daw taon. Service. Service. Not template. Or yung medical service. Ano. And then, yan mo na ang picture mo. Upload. Try down. Okay? Tapos, then, lagyan mo ng my time. So, title. My title is, pwede naman, General Admin BA na lang. For example, gusto ninyo specific, pwede nyo lagyan. Kung halimbawa, ikaw ay video editor, so you can type a specific na video editor or social media BA na lang. Yan. Then, unsa man to imuhang mga skills diri as a social media marketing VA, no? So, pwede kayong mag-ask ng help ni ChatGPT. Are you familiar with ChatGPT? If you don't have an account, this is very useful, especially if you are working as a social media manager. Ito ay makatulong talaga sa pag-create ng ating mga captions. Now, halimbawa, wala kang idea kung ano yung lalagay mo dyan as a social media marketing VA. So, i-ask mo siya, type ka lang, give me a list. Okay, give me a list on social media virtual assistant services. Okay, then, yan. So,
daghan siyang isulti, no? So, pwede kang makapili lang, no? Since your task is social media, then pwede kang makapili lang. So, you can help them to schedule and publish post, no? I-ano mo lang siya, i-bullet. Social media monitoring, analytics, and reporting. One, analytics is part of our lesson also, ha? If you are not familiar with this, I can answer you during our topic in social media. What else? Analytics, content planning and calendar. So, pwede mong ilagay dito ang content planning and calendar. What else? Monitoring, detailed analytics, reporting, collaboration, scheduling, balik-balik lang man siya. So, pwede lang tatlo, no? Then, i-remove na lang yung fourth. So, ito yung ano mo, task mo, and then you can put your contact number. So, pwedeng cellphone number 998-257-4544. Then, you can put your email address. Or remove first, and then you duplicate para same ang text. Okay? Yan. Tapos, type naka-absent. Skype na lang. Skype ID. Yan. So, you can insert an icon. You search lang here in the elements. Tapos, lagyan mo ng phone icon. So, pili ka lang sa mga hindi premium. And then, resize. Tapos, lagay dito sa gilid. Okay? Tapos ito, Skype ID. So, create din kayo ng mga Skype account, ha? Kasi kadalasan sa client, dyan sa Skype sila mag-contact. So, create kayo ng Skype account. So, Skype icon. Yan. I-move mo lang. Ayan. Dapat same ang size nila. And dapat same din ang background. So you can change the background to white. Yan, para mas klaro. How about this? Blue. Blue din. White. So kung gusto mo palagyan ng ibang account like in Facebook or Instagram, meron ka pang Instagram account, and it's up to you. Yan. So pwede na to. So ipapakita ko lang kung paano i-edit, no? Paano mag-edit sa Canva ito. So if example, gusto mong i-change ang background, you just select the background and then click the color. Tapos here, no? So merong color dito sa left side. Yan. So kung gusto mo, i-blend yung color mo sa dress mo. So like this. Yan. So pwede naman. Yan. Tapos here then, you can change the color of the text. Yan. So,
Okay na. Tapos ito, syempre, change din siya to that color. Yan, para mag-blend sila. Okay? Social media. Okay. Kung lagyan mo pa ng marketing or management, or pwede din social media manager. Social media manager. Tapos, select. No? So, every time, if you want to change, like the text, the background, so, i-select mo lang. And then, dito sa taas, ang properties, no? So, ano lang to make it bigger or smaller, no? Ang text. Ito, pwede din i-adjust ang line spacing. So, letter spacing, line spacing. No? Then, what else? Pwede din sa contact us para mas ma-highlight siya, lagyan mo ng element dito sa left. So, pwede mong lagyan ng ganito. Pwede din, kopyahin na lang to. Copy it. And then paste. Tapos, i-move mo siya. Dito. Then, right-click. Tapos, saan na yun? You put, same ang color niya, kaya hindi niya makita yung change. Wait lang ha. This one, right-click mo na. Walang send to back. Send to back layer. Wala may send to back. Kita na lang tag elements din. Tapos, see all. Ani daw. Then, move lang ang iba na text. Or contact me, get in touch. Tapos, change the color. Then the text should be the same. Then, dapat pa rin sila. So, i-move mo din yun sa taas. Okay? So, pwedeng ganyan. Now, dapat pareha ang text size, no, sa dito. So, ito 24, change mo din siya to 24. Ayan. Ganda ba or hindi? Text size of the phone number. 20. Ito 20. Ganda ko na ito naman. 23, 23. 20. Pwede naman i-type. Type. Pareha sila. Pareha ang size. Yan. Okay? Then after that, i-click mo lang ang share. So ano pa ba ang pwede mong gawin dito sa Canva?
Basta, you have to remember lang na if you are using a free account, do not use on the Pro, no? Yung mga elements na may crown, no? You can use that one. Pwede din lagyan mo ng ganito. Gusto mo siyang i-add. Basta di lang kayo kuan. Basta simple lang ang text. Text and also the elements, dili siya magsamok kasi ma-over na po siya. So, pangit na siya tan-awon. And, so, pwede siyang half body, butang ni mo dara. Basta nindot lang ka na. Okay na ba? Then after that, i-click mo lang ang share. So sa Canva, dito sa taas, ito yung ano niya, file name. Halimbawa, this is for our Facebook. So type mo lang Facebook. And you can also create more, no? Mas maganda na mag-create ka pa ng ibang design para ma-compare mo kung saan ba yung better, no? So, add page ka lang, and then you can go back to design and look for another template. Okay, so like here, pwede ka din maglagay ng logo, no? So, maganda, no? Dapat may logo. Now, in Canva, you can also create logo. So, pabayaan natin muna to. Dito muna tayo sa logo. Create, design, and then i-type mo lang logo. Yan. So, click mo lang. Tapos, i-rename lang ang taas, type logo. Then, here sa design, you can choose any logo here. Yan. Pwede kang mamili kahit ano dyan. Basta, hindi lang pro. Sige, kayo, pwede kayong mag-follow para kani o ganahan lang. Ito. Wait lang ha. Kani daw. Premium siya. Ayaw lang na kay premium. Pwede ko po ko. Yan na natin. Bakit ito? Ito lang mo. Pwede ito, oh. Maganda din siya. Tapos, i-ano mo siya. I-resize. So, choose first. Then, you can resize it. Then, double-click mo lang. And then, type your name. Then, sa baba, virtual assistant. Taas na, no? Pwede naman siya tanggalin. Tanggal na lang. Pag pangit siya tanaw. Then, click share to download. Click download. Pwede siya tanggalin ang background. Kaya lang sa mga pro. So, i-remove mo na doon sa background.bg. So, you go to background remover, no? Type mo lang background. Remove.bg, rather. So, i-type mo lang background.bg, background remover.
remover.bg. Okay? So, open it, then upload the logo. Okay, para matanggal ang logo, i-upload siya. Tanggal ang background ng logo. Dili matanggal ang logo. Ang background sa logo. Yan. So, wala na siya background. Then, i-click lang ang download. So, wala na siya yung background. And then, you go back to your design. So, pwede, kani, instead na kana, pwede na siyang logo. Tapos, change na lang nato to. Change nato siya. Ang color, parang dili ma-change ang color din. Dapat, ano po, mag-sub na po, no? Pangit siya. Kaya dili ma-change ang color. Dawan. Ano na to, ha? Ay, nara. Dili, dili man. Select. Color. Red, rounding. Color. White. Dili ma-change ang color. So, palpak. So, dapat, pag-create pa lang, kabalo nakato siya, mag-blend. So, dapat ang color ng logo ay white. White siya dapat. So, change ko siya to white. So, ilan kabala ka, ano? Change it to white. So, wala na. So, download sa nato. White siya. White silang doon. Tapos, i-upload ulit. Remove that BG. Upload. White na siya ron. Pero, i-try na to upload on your phone. We're sorry you can remove because siguro kay ang background. Tanaw na to. Ang background rin nakita niya. Tanaw na to ha kung ni epekto ba. Or ang background na ba yung nakuan. Kay usahay, ay wala dyan siya. Ang background lang. Wait lang ha. So, inuna to siya. Ikuan na lang, padayon na nako. Hindi kayo madugay ta din. Dapat, basta, you have to remember that the color, no? Yung color mag-blend. So, dapat white ang akong logo para maklaro niya. Ibalik na lang ako sa original. Yan, bawa na ko yung logo. So, magpili lang mo o background na maklaro ang inyong logo. Sa ako magod, it's dark, no? So, dili maklaro ang logo. And then, here, no? Pwede siguro to din eh. Kay white man ang background. Yan. So, pwede siya. Sinda, it's your logo. And then, looking for, taas na po siya kayo. Bawa, yan ang title.
Then same, change mo lang ang information. You can add your email ad, your contact number, anything. And if you have the website, you can also add your website, or if wala pa, you can add your Calendly, no? The link of your calendar. Put your link of your calendar here, and then other information. Okay? And then you can change the picture, no? Instead, dapat imong picture ng gawas dira. Yan. So, halimbawa, mag-download ka, then nakita mo na mas maganda ang number 2 kaysa number 1. So, pag-download mo, you can choose a page, no? So, page number. So, instead na 1, select the page and then select the page 2. Okay, for me, I will choose the page 1. The Skype is Pro. So I can change that one na lang. I can change it to other icon. And instead of the Twitter, no. Skype. Skype. Manday tuod siya crown. Skype. Kung wala diri, pwede ka mag-save ng icon sa Google, no? Create ka, mag-search ka lang ng Google icon or Skype icon sa Google. Okay? Wala siya. Delete na lang sa nato. Or else, email na lang mo. Message. Admire ako. Okay. Magpili ko lahi na kung ano lang. Text. Then change. Then the font, no? I-click mo lang ito to change the font. Marami siya ang font. mo. Ayan. Then at gmail.com. Okay. Then look for an element. Then type mail. Para mail po the icon. Kani. Pwedeng ka na. Then, okay. Then download again. And now, let's proceed to creating audiogram. No? Kasi ito yung target natin. Ito, how to create this. So again, this is an audiogram. No? Popular yan pag ang trabaho mo, podcast. Podcast VA ka. So ito yung palaging pinapatrabaho ni client. To create an audiogram, again, you cannot create that if you don't have the output in audio editing. So since our thumbnail is about you, so dapat ang content ng audio mo is about you, no?
So about your background, introduce yourself, your skills, your background. Sa skills, pwede niyong state ang mga skills na nandito sa website natin, weaknessvirtualsolutions.com. So you can say that you know how to create website using WordPress, you know how to, or you can help them, so you can help them to design website, to edit photos using Photoshop. You can also um, help them to create videos, no? So ito yung parang guide ninyo in your content, no? Para bang ah pinopromote mo yung sarili mo, no? With these skills. So pwedeng kahit ano ang trabaho ni client, no? Pwedeng kahit saan diyan, no? Makatulong ka sa kanya, no? Pwedeng ikaw mag-manage sa social media kasi alam mo kung paano, no? So, sa social media, ito talaga yung gagamitin natin, si ChatGPT at saka si Canva, no? Now, let's proceed to audiogram. If you go to Google and look for audiogram tools, ito. Yan. Meron ditong getaudiogram.com. Tapos ito mga top 5 audiogram creation tools. May article din dito. Ano yung top 5 sa kanila? Tingnan natin. Wala. Loading pa siya. So sa getaudiogram.com, you just sign up here and then maka-create ka na ng audiogram. Not only audiogram but also create ka ng tawag dito, audiogram, yung subtitle, no? So, ito yung kaya niya. Automatically transcribe captions. So, halimbawa, audio lang ang i-upload mo, automatically meron ka ng subtitle, no? Yun yung kaya niyang gawin. Aside from that, sige daw, tingnan natin. Number 1 talaga si headliner, no? Ito talaga, proven na magandang tool. Yan, merong Wave, tapos Animoto, then Lumens, and Capwing. So, yun yung top 5 sa kanila. Now, for us, we will use headliner.app. So, for those who have audio there, no? Dito tayo. Just go to headliner.app, no? Pwede kayong mag-follow sa akin. Headliner.app. And for the thumbnail, kung hindi pa ready yung thumbnail ninyo, pwede kayong pwede naman magamit ng template for now, no? So, may mga templates dyan sa headliner. Yan. Ito. Tapos, sign up ka lang. Yan. Sign up tayo. You can continue with Google. Then, login ka lang. Lahi ako ang gamiton mo. Try. Sign up with Google and then continue. Yan. So, ito. You have the options in Headliner. You can create caption on video. You can transcribe audio or video. Automatically create an audiograms or a manual audiograms. Okay?
So for the automatic audiogram, you can add templates here, no? Pero itong manual, ikaw mismo ang mag-design, no? So here, click mo na. Tapos you have the destination. Choose a destination where you would like to promote the podcast. Pwedeng I'm not sure muna, show me the old options. Yan. So for the old option, you have up to, or you can upload up to 10 minutes a video or audio. Yan. So, sa inyo, di ba, I require you to create at least 2 or 3 minutes. So, kaya niya ito. Kaya niya mag-create ng audio. So, upload mo lang and then you choose a file. So, you locate your file. Audiogram. Then, click mo lang continue. Which podcast are you working on? Dili na ako maklik. Skip daw na ako. Try daw na ako skip. Yeah. And then, continue with language. Then, don't forget to turn on this. Caption on. So, this is an automatic subtitle. Caption on. Then, click next. Click lang ang next. And then, choose a template. So, pwede kayong pumili ng template dyan. No? Kung wala pang thumbnail, no worries because you have here. No, pwedeng i-background mo yung video. No? May background video. Yan, pwede. Ito, piliin nyo. But for me, since I have the template, so pwede kong pumili ng manual. Ito daw, mag-blank lang daw ako. Yan, kaya naama ko yung background. So, pwedeng blank. Now, this one is the player, no? You can put anywhere. Basta importante, yung caption, no, mabasa, no? Kung dito ang player, dapat may caption dito or pwedeng dyan, tapos dito sa baba ang caption. Yan. Pwedeng i-change ang color ng caption. You can make it white. Or you can also change the design of your player. Caption. Tulugan naman po eh. Mag-stop ta sa mga 10 ha. Pinalate ko ganina. Ang nabitaw mo. Yan, humano na to ni. Then, after that, click lang ang X. For the media, yan, i-click mo lang yan para ma-upload yung background. Sa background, ano yan? Background, ito. Pero, you can really put a background or a media background. Ito, color background lang. No? Color background. Pero, kung lagyan mo ng media background, like yung thumbnail na ginawa ko, you can also put a background. No? A media background. So, i-upload ko lang background, add a media file. So, yan. So, meron akong background. Okay. Now, there is a problem in our design because there is a caption, di ba? So, meron pa siyang caption. So, let's try to put the player here and then dito sa taas yung caption. Yan. Kasi napuno na siya. So,
Puwedeng tanggalin ninyo ito dito sa baba, 'no? Diyan niyo ilagay ang player. So, sa design ninyo dapat wala may space siya for your caption and for your player, no? So, for now, I will put my player here, tapos dito sa taas yung caption. Okay? Change ko dapat yung color ng player. Darken daw natin para maklaro siya. Then, okay na yan. Tapos, kung ready na siya, i-click lang ang create. Itong progress bar, ito, parang player yan, no? Na malalaman mo kung almost done na yung media na piniplay mo, no? Kung almost done. But that's optional. Pwedeng i-remove remove na lang natin. Or not. Put it not. Then after that, i-click lang ang generate. Yan. Tapos, open advanced editor, generate assets for free, boost your podcast discovery for free, transcript, episode art keywords, and no thanks daw. Kasi add-on lang yun. So, nag-generate na siya. Then, almost done na tayo. Okay, loading your project. And now, there is an automatic, wait lang ha. Yan. Automatic transcribe, no? Or transcript, no? Automatic siya nag-transcribe. Sa headliner, kailangan mong i-review kasi it's not 100% perfect, no? So, all you have to do is to play the audio and then look for the text. Baka merong mali diyan, i-change mo lang siya, no? So, play first. So, ito, instead of quick desk, sinabi niya dito quick test. So, change lang natin to quick desk. We provide opportunity to individuals who suits the ways to attain their dreams, to grasp the gems in the world around. It is a training center that offers a number of relevant virtual assistant courses to equip individuals in different walks of life. Just get in touch to our website. So, to our website to start your dreams realized. Okay, so gamay lang man ang mali. No, gamay-gamay lang man po ang mali. And then ito, how to edit the text. I-click mo lang ito. Kasi dapat i-move mo siya, di ba? So, i-click mo lang ang A. Click A, then you can move the text now. So, pwede mo siyang i-one line lang kung kulang yung space mo. Yan. Then, here sa taas, no, or sa right side, yan. Ito yung options. If example, if you want to change the color, you want to change the font size, 12 or 15, no? And then, kung 15 yan, pwedeng 2 lines siguro. Ito lines natin.
Okay na yan. Tapos, text highlight color, center, and then pwede mo din lagyan ng animations. So, ito yung halimbawa niya. So, while playing, meron siyang animation. So, pwede mo siyang i-on. Then, you can also change it, change the color. So, for now, the color is white. So, pag play niya, ano yung color na gusto mong i-apply? So, is it red or other color? Then, after that, you save. Okay? Yan. So, nag-change na siya. Naging red. Pangit man. White na lang. Animation. Turn off lang siya. Then, save. Yan. So, kung i-play mo siya, so, nandito yung player, tapos nandito yung caption. Okay? Then, after that, hindi nyo narinig ang ano no, ah, ang audio. Yan. Dito sa baba, yan. If example, gusto mong i-change ang background, punta lang sa media and then you can replace the background. Or if you want to change the audio, select mo lang and then you choose replace and then upload the audio. What else? This one is the player. Yan. Save lang. Tapos, ano pa? Sa taas, media, and then style. Yan. So, pwede mo siyang i-customize, no? If you want to change it. And then after that, yan, is share na ko ang audio. Are you curious on how to work online? QuickTest Virtual Solutions is the answer of your problem. We provide the opportunity to individuals who suit the ways to attain their dreams to grasp the gems in the world around. It's a training center that offers a number of relevant virtual assistant courses to equip individuals in different walks of life. Just get in touch your website to start your dreams realized. Okay, so kung perfect na siya, parang merong ano dito, mali. It offers number of relevant courses. Okay, offers number. Okay, may comment dito. Excuse po, ma-review ng lesson. Yes, Ma'am Sherry. Yeah, ma-review. So, this one is the last topic na, no? Almost done na tayo. After that, i-click mo lang ang export. So, pwede mo siyang i-export diretso sa email mo. So, i-click mo lang ang export my video. And then after that, you have the a laurel for rock solid storytelling. Sometimes when I voice coach, I'll talk to producers about feeling what you're saying. Like for me, I know I've written a Thank you din, ma'am. Yes, thank you so much, no? So, wala pa siya. Tatas. Okay, Nana. Yeah, the video is ready. So, click here. Preparing to download. So, pwede mo siyang i-download diretso or pwede mo siyang i-share, no? Sa YouTube, sa Facebook. Okay lang. And then sa So, na-download na siya. This is the output. So, wala na ako i-share ang audio. So, mali siya ang output. Okay? So, ano siya? So, that is your
activity in audiogram. Stop na nako ang recording.